everyone. I hope you all are doing great. Happy Easter. సో టుడే ఈస్టర్ కదా, మేము చర్చ్కి వెళ్తున్నాము. మాకు కిర్గిస్తాన్లో మాకు నియర్ బైలో 2 types ఆఫ్ చర్చెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి రష్యన్ చర్చ్, ఇంకొకటేమో ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ చర్చ్. మేము యూజువల్గా ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ చర్చ్కి అనేది వెళ్తాము. అవి నార్మల్ డేస్లో అయితే 2 సర్వీసెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఒకటేమో 9:30కి, ఒకటేమో 11:30కి అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఈస్టర్ కదా, సో టూ సర్వీసెస్ లేవు, ఓన్లీ 1 సర్వీస్ ఉందన్నమాట. అది కూడా 9:30కి. ఇప్పుడు నాకు టైం 7:30 అవుతుంది. సో ఫాస్ట్గా రెడీ అయ్యి నేను చర్చ్కి వెళ్తాము. ఇంకా ఈరోజు ఈస్టర్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది కిర్గిస్తాన్లో, మా చర్చ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూపిస్తాను, చూసేయండి. ఫస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయి ఫాస్ట్గా 7:30 అయింది. చాలామంది బాప్టిజం అనేది తీసుకుంటున్నారు. సో అందరూ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు అనమాట. మేము కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాము అని అనుకున్నాము. ఆల్రెడీ 7:30 అయిపోయింది. అట్లీస్ట్ 8:30 అయినా స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాం. చూద్దాం. అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ద డే. సో ఎక్సైటెడ్ టు వేర్. ఇది నేను కిర్గిస్తాన్లోనే తీసుకున్నాను న్యూ ఇయర్కి. అప్పుడు ఒకసారి వేసుకున్నాను. యాక్చువల్గా శారీ కట్టుకుందాం అనుకున్నాం, కానీ అవ్వలేదు. సో ఈ డ్రెస్ వేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాం. ఆఫ్టర్ ఏ లాట్ థింక్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇది స్లీవ్లెస్. సో దీన్ని మనం స్లీవ్లెస్ కాబట్టి మనం పేరప్ చేద్దాం. ఒక జాకెట్తో పేరప్ చేస్తాను. సో నాకు ఆ డ్రెస్ ఎందుకో వేసుకోవాలనిపించట్లేదు. సో ఈ డ్రెస్కి చేంజ్ అయ్యా. ఎందుకో ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలనిపించింది. నేను ముందే ఫిక్స్ అయ్యా ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాం కదా అని చెప్పి. అంటే కొంచెం ఈసారి కదా వైట్ తీసుకోవాలని చెప్పి. సో కొంచెం ముందు ఫిక్స్ అయ్యాను ఇది వేసుకోవాలి అని చెప్పి. మళ్ళీ ఎందుకో సరే వేసుకున్నాం కదా అనుకున్నాను. కానీ లాస్ట్కి దీనికి వచ్చాను. సో సో ఇప్పుడు కొంచెం కేక్ రెడీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ మాయిశ్చరైజర్, సో నెక్స్ట్ లిప్ బామ్. ఈ లిప్ బామ్ అనేది నేను చాలా లైక్ 2 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. బిస్కెట్ లిప్. లిప్ బామ్. సో నో హెయిర్ సెట్ చేద్దాం. సో హెయిర్ ఇంతే. ఇంకా నాకు ఇంకేం హెయిర్ స్టైల్స్ రావు. నాకు ఏది పెట్టుకోవడం రాదు అది అన్నట్టు. సో నా ఫ్రెండ్ చాలా బాగా పెడుతుంది అనమాట. సో పెట్టించుకున్నాను. కొంచెం చాలా బాగా.
ఈరోజు సండే కదా, మా హాస్టల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట, ఓన్లీ బ్రంచ్. సో ఉన్నా కూడా నేను అలాగా తిన్నాను. అసలు ఆ టైంకి లేవలేను. చాలా రేర్ కేసెస్ అనమాట నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం అనేది. సో బనానా ఫేవరెట్. నా డ్రెస్ బాగుంది కదా, నా డ్రెస్ బాగుంది. కామెంట్ సెక్షన్లో సబ్మిట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ మై హ్యాండ్ బ్యాగ్. ఇందులో ఇప్పుడు నేను బైబిల్ క్యారీ చేస్తాను. బైబిల్, లిప్ బామ్స్ కంపల్సరీ, అండ్ దెన్ పెన్ ఖచ్చితంగా క్యారీ చేస్తాను, అండ్ మై స్పెక్స్. ఒక క్లిప్ కూడా పెట్టుకుంటాను, చూపిస్తాను. To the women with the children. Is that okay? After he was buried. Then he ascended into heaven and now reigns at the right hand of God the Father. And because Jesus Christ is alive, he is able to save completely. From the dead, we would be raised with him, and to enjoy a life of eternal fellowship with you, our great God and Creator. This sermon has just been completed, and now we are moving into a very special moment, the baptism ceremony. Baptism is a powerful symbol, which we call a sacrament, of our identification with Jesus Christ in his death and resurrection. Baptism is మొత్తం అంటించుకున్నాం. ఇంకా సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద చర్చ్ దే ప్రొవైడెడ్ సమ్ స్వీట్స్, కుకీస్ అండ్ స్నాక్స్. ఇంకా బిర్యానీ, చికెన్ కూడా ఉంది అనమాట. సో ఇంకా బిర్యానీ, చికెన్ కూడా తిన్నాం మంచిగా. ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే లంచ్ అనేది చేసి మళ్ళీ రష్యన్ చర్చ్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పి వచ్చాం. అక్కడ బ్లూ కలర్లో చర్చ్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే రష్యన్ చర్చ్.
ఫస్ట్‌లో మేము అనుకున్నాము ఏంటి ఇలా మార్కెట్‌లా అరేంజ్ చేశారు అని చెప్పి. దెన్ మేబీ ఈస్టర్ కోసం ఏమో అని అనుకున్నాము. కొంచెం డిఫరెంట్‌గా అనిపించింది. ఈస్టర్ రోజు పామ్స్ ఇవన్నీ సెల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి. బట్ లాస్ట్‌లో పాస్టర్ గారు చెప్పారు టుడే దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ పామ్ సండే అని. యాక్చువల్‌గా నెక్స్ట్ సండే అనేది ఈస్టర్ సండే అంట. Oh. సో అలా కొంతసేపు చర్చ్‌లో టైం స్పెండ్ చేసి, కొంతసేపు ప్రేయర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా బయటకొచ్చి ఫోటోషూట్ అనేది చేసుకున్నాం అనమాట. ఇంకా చర్చ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బబుల్ టీ తాగాలనిపించింది. సో మాకు రష్యన్ చర్చ్ నుంచి గుమ్ అనే షాపింగ్ దగ్గరలోనే ఉంటుంది. ఇంకా అందుకని చెప్పి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్దామని స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట. అసలు ఈ ట్యూలిప్స్ చూడండి గాయ్స్ ఎంత బాగున్నాయో. సెప్టెంబర్, ఆగస్ట్ ఆ టైం వచ్చేసరికి ఇంకా కిర్గిస్థాన్ మొత్తం ఫ్లవర్స్ నిండిపోద్ది. అసలు సూపర్ ఉండిద్ది. షాపింగ్ ఈస్టర్ అని వెళ్ళాం, చర్చ్ అయిపోయింది, తర్వాత షాపింగ్కి వెళ్ళాం. సో ఇంకా మా ఈస్టర్ని ఇలా ఎండ్ చేస్తున్నాం గాయస్. ఇంకా అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా హాస్టల్కి.